Sa pagpapatuloy ng ating langaw serye. Habang nagdidilig ako kanina, nakita ko 'to, napansin ko 'to. Kaya actually matagal na silang ganyan. Na-curious lang ako, not meant to distract them, pero na-curious lang ako kaya ko siya vinidyo. Kasi first time kong nakakita na nagme-mate na langaw. Ganyan pala sila mag-mate, ang tagal. Tapos nag-worry ako kasi dadami na naman. Hinahawakan ko yung sanga dito kasi mahangin para makakuha ako ng magandang video. Actually, madaming langaw dito sa amin kasi ang daming aso at pusa na hindi nakatali. Tapos meron pang nag-aalaga ng manok. Yung native, minsan tumatawid pa dito sa bakuran namin. Kaya ayan, hindi talaga maiwasan yung langaw at kahit saan naman may langaw. Ngayon, na-amaze lang ako na nakakita ako ng ganito na nagme-mate. At nag-explain talaga ako, no? Anyway, para mas masaya, lagyan natin ng music. Music, pasok. Why, oh 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 why, why, oh 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 why,
oh. In a while, bibitawan ko na rin yung sanga and hayaan ko na lang sila. And rest assured that the flies are safe, they're alive, and happy. Yun lang. Thanks for watching. Bye!